Olá a todos e bem-vindos. So guys, you've been complaining a lot recently about the videos being spoken only in Portuguese. You said it's hard to follow the subtitles in English if the video is spoken only in Portuguese. As this video is for A1 learners, so complete beginners, I'll be speaking in English and in Portuguese. I hope it helps you follow along better and easier. So let's get down to it. Eu sou a Maria, vamos lá começar. Today, we're learning how to say sorry for something we have done or we have not done. So we need the verb desculpar. When we ask someone to forgive us, we use the verb desculpar in imperative. If I say desculpa, ending with an A, I am saying tu, so that's informal. Desculpa o atraso. I'm sorry for being late. If I say desculpe, ending with an E, it's muted E at the end, I'm saying você, so it's formal. Desculpe. Desculpe o atraso. We can also use it in plural. Desculpem. It ends in em. Desculpem. Desculpem. Now I'm saying sorry to more than one person, to a group of people. So we are using imperative. It has nothing to do with the gender of a person. It does not end in an A if we talk to a woman or if I am a woman. It's not an adjective, it's imperative. There are two ways to say I'm sorry for something. Desculpa o atraso or desculpa pelo atraso. We can also say peço desculpa. Pedir means to ask, so I'm asking you for your forgiveness. Peço desculpa pelo atraso. In that case, we need to use the preposition por. Peço desculpa pelo atraso. We cannot say peço desculpa o atraso. Peço desculpa pelo incômodo. Peço desculpa pelo incômodo. Peço desculpa pela demora. Peço desculpa pela demora. To emphasize, we can use the verb muita or imensa. Peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa. Or peço muita desculpa. Peço muita desculpa. We can also use a question mark after the verb desculpa or desculpe, or desculpem. Desculpa, desculpe, desculpem. With that question, we are saying diga, diz, como, não percebi, não entendi, não estou a compreender. So, when we do not understand something, we will use desculpa or desculpe with the question mark. It can either be reflexive or not reflexive. O João desculpou-se à mãe por não ter dito a verdade. O João desculpou-se à mãe por não ter dito a verdade. Or here's how it sounds when it's not reflexive. O João pediu desculpa à mãe por não ter dito a verdade. If it's not reflexive, we go straight to the object. O João pediu desculpa à mãe por não ter dito a verdade. So desculpa or desculpe, desculpem means perdão, but it's a lot more formal and not so common. We do not use verbs lamentar and sentir to say I'm sorry for doing something. When you use those two verbs, you're saying I'm sorry to hear that. So lamento muito, sinto muito, they are correct, but they do not mean the same as desculpa, desculpe, or perdão. Do not confuse them. Let's make some examples. Will you forgive me for having forgotten about your birthday? Desculpas-me por me ter esquecido do teu dia de anos? Desculpas-me por me ter esquecido do teu dia de anos? This is not level A1. Okay, I just understood this is not level A1 at all. But to avoid this long structure, you can just say desculpa, esqueci-me do teu dia de anos. Desculpa, esqueci-me do teu dia de anos. Ou desculpe, esqueci-me do seu dia de anos. Desculpe, esqueci-me do seu dia de anos. I'm sorry to keep you waiting. Desculpa ter-te feito esperar.
Desculpa ter-te feito esperar. Desculpa ter-te feito esperar. Desculpe tê-lo feito esperar. Desculpe tê-lo feito esperar. Desculpe tê-lo feito esperar. It won't happen again. Não voltará a acontecer. Não voltará a acontecer. Não voltará a acontecer. I sincerely apologize. Peço sinceras desculpas. Peço sinceras desculpas. That was my fault. A culpa foi minha. A culpa foi minha. Or my bad. A minha culpa. A minha culpa. To reply to all these, you can say não faz mal. Não faz mal. Never mind. Compreendo. Compreendo. Or you can say both. Não faz mal. Compreendo. Never mind. I understand. Or no problem. Sem problema. Sem problema. Or in plural, sem problemas. Não há problema. Don't worry about that. Não te preocupes com isso. Não te preocupes com isso. Informally. Or formally, não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Or you can say, estás perdoado. Estás perdoado. In this case, we are using an adjective. So if I'm talking to a man, I will say estás perdoado. If it's a woman, I say estás perdoada. If I talk to someone formally, if I use the form você, I will say está perdoado. Está perdoado. Or está perdoada. If it's a group of people, we will say estão perdoados. Or estão perdoadas. So now it's not imperative. We need to change the ending letter in accordance to the gender and number of the person that we are talking to. If you have any additional questions about this, please write them in the comment section below and I'll be happy to help. Thank you and I'll see you in the next one. Bye bye, adeus!